Asima Jai Jaikar Ho Dada Bhagwan Asima Jai Jaikar Ho Jai Satidana. Shuddha chegou. Nosso Kirtan já deu o tempo. Gratidão a todos. Jai Satidana. Jai Satidana Shuddha. Jai Satidana. Jai Satidana Purush Dadashri. Jai Sachidanand. Jai Satidana Shuddha. Yeah, so wonderful. Jai Satidana. Jai Satidana. Hey, Jai Sachidanand, everyone. Jai Satidana todo mundo. Jai Sachidanand, Carla. Jai Satidana Shuddha. All right, so on this 5th of November of 2019, we continue with the 30th session of the Flawless Vision of our Dada. Então, nesse dia de hoje, 5 de novembro, yes. Nós continuamos com a nossa 30ª sessão da visão impecável. Yes, so let us now begin. Então vamos começar with the Tri Mantra. Shall we begin? Com o Tri Mantra. Vamos começar então? Yes. So let us pick up someone who is new. Is there anybody new here? Vamos pegar alguém novo? Tem alguém novo aqui hoje? Somebody who has never sung the Tri Mantra but would like to sing the Tri Mantra for this session. E alguém que nunca tenha cantado o Tri Mantra e gostaria de cantar hoje nessa sessão? Looks like everybody has sung. Let's see here. Now this Vera. Where is Vera? E a Vera? Onde está a Vera? Vera disappeared. All right. So she was here. A Vera here. desapareceu. Ela estava aqui. Okay. All right. Well, I tell you what, we are going to come to our dear Marluce. Okay. All right, Marluce. Então, a nossa querida Marluce. Yes. Boa noite, querida Carla. Boa noite, Marlucinha. She said, good evening, dear Carla, she told me. Shuddha. She says good evening. What does it mean? Good yes. Yeah, okay. Good evening. She was just saying good evening to me.
All right, all right. And now you say the three mantra for all of us, my dear Marluz. Marluz, se você fala o trimantra para nós, querida. Namo Vitragai, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapamajano, Mangalam Chacha Besim, Pandamam Avai Mangalam. O Namo Bhata Bhate Vasudeva. O Namah Shivaya. Namo Vitragai, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam Chacha Besim, Pandamam Avai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namah Shivaya. Namo Vitragai, Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vajayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajana, Mangalam Chacha Vesim, Pandamam Avai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namah Shivaya. Thank you. Thank you, my dear Marluz. My dear, thank you. Thank you. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Obrigada, Marluz. Jai Satchidanand. All right. Now, let us have dear. There's a Marcia here. There is a Marcia. Márcia aqui hoje. Oi, Marcia. There is a new Marcia. Tem uma Márcia nova. Oi, Márcia. This Marcia, I see her in front. Yeah. Não sou nova. Só faz tempo já. I'm not new. Not new. I know you're not new. But I know, but she appears new to Shuddha because Shuddha, he doesn't pay too much attention to the forms. He looks at the Shuddha. Você pode não ser nova, mas o Shuddha não presta muita atenção na forma da... Okay, Marcia. Eu sou a mãe da Daniele. Oh, yes. That's Daniele's mother. Oh, yes, right. I always keep on mixing her, this Marcia. Okay, Marcia. Now columns. Yeah, Daniele's mother. Now I know. Daniele's mother. Agora eu sei, a mãe da Daniele. Yeah. To me, you always appear new. So go on, my dear. I would like for you to recite the Navakalams. Para mim, você sempre parece nova, querida. Você pode recitar as Navakalams?
9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dai-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que seja aceito por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, concede-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer, nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidana. Okay, wonderful. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Yes, so we are ready to now move into the satsang. Então, agora nós estamos prontos para ingressar na satsang. Yeah. And let me just Deixa eu só... let me mute everyone. Just a minute. Vou deixar todo mundo mudo, um minutinho só. And then I will allow the individual participants to unmute themselves when they need to. Where did you disappear? Okay, okay, all right. Now, there was an extra sound that disappeared, so that's good, okay? All right, go on. Can you hear me, my dear? Yes, I can, Shuddha. Okay. Now, there is this lady here, Delvani Gares. Tem essa senhora aqui, Delvani Gares. Hola, Delvani. Hola, Delvani. Can you unmute yourself? I cannot. Yes. Oh, Delvani, can you, Delvani? Hola, tudo bem? Jai Satchidanand, Vishuddhatma Bhagwan. Say something, let us see you. Delvani. Diga alguma coisa, deixe-nos ver lá. Está escuro? É o meu sol. Deixa eu ver assim, tá melhor? Okay. All right. So you have your Charan Vedi with you, Delvani?
Devani, você tem o Charanvidi com você? Tem o Charanvidi comigo, tá aqui, ó. Good, wonderful. Yes, I do. All right, so I would love for you to recite the prayer to the pure soul. Prayer to the pure Então, eu soul. gostaria que você recitasse a oração para a alma pura. A oração para a alma pura. Prayer to the pure soul, huh? Oração para a alma pura. Página 21, Delvani. Bom, Page obrigada. 21. Obrigada, é a página que está solta. Então, ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido por esses erros. E peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me, por favor, perdoe-me. E conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja união contigo. Que eu permaneça em ti e em unidade contigo. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, thank you so much. Thank you. Jai Satchidananda, muito obrigada, muito obrigada. Okay. All right. Shuddha. Jai Satchidananda, pessoal. Jai Satchidananda, Shuddha. I want to introduce you to Audria Albertai. It's correct? I don't know. She's a seeker. And when she read the self-realization, she stayed amazed and wanted to come to presential satsangs and stay with us a little more. Eu estou te apresentando a Adriana para o Shuddha. Você fala inglês, não? Where is she? Tá no mudo. She's mute. Can you unmute her, Shuddha? That's it. Okay. All right. Hello. Hi, good evening. Good evening. No, thank you for the introduction. When I read the little book about self-realization, I thought everything was meaningful to me. And so that's why I'm here. And that's why I wanted to join. Carla, você traduz. Adriana, a gente precisa traduzir para o pessoal que não fala inglês, ok? Então, hoje quem está traduzindo como é que eu faço? Não, eu você falo fala inglês pouquinho e para. E português ao mesmo tempo? Como é que eu faço? Você pode falar em inglês, aí dá um tempinho para Carla traduzir. Eu estava falando para Shuddha que quando eu li o libreto Autorrealização, para mim tudo isso soou muito assim, entendível, fez todo o sentido, e é por isso que eu estou aqui hoje. Ok. This is what isso é o que eu falei para ele, tá? Esse é o motivo. Agora, eu não recebi o Gnani, nada disso. Eu estou hoje, pela primeira vez, num encontro de vocês de Satsang. Então, seja muito bem-vinda. You are very welcome. Obrigada, Denize. Obrigada. Okay. Well, that's wonderful. That is so wonderful, and it's my dear. That Adriana, you and Shuddha have something in common.
Probably. Você e o Shuddha têm algo em comum. Probably. Yeah, Shuddha. Probably. Provavelmente. I do believe that when values or paths are somehow described, there is a tuning in. That's a filter. That's something that people who are interested in that path go that way. Então, quando tem algum caminho, alguma via, e a pessoa sente que isso faz sentido, ela se conecta a isso. Isso, exatamente. Yes. Obrigada pela tradução. Foi isso que eu disse. Isso, Tidana. Yes. Obrigada. Was Adriana, what I meant by saying that you and I have something in common, accepting what you have just said, what I was referring to was that this is how Shuddha came into Akram Vignan, by reading this fundamental book of Dada. O que a Adriana e o Shuddha têm em comum, na verdade, é que o Shuddha veio para uma primeira satsang lendo o livro antes de receber o Gnani. Okay. This is how this is what we have in common. Good. Yeah, we have in common. Então, yes, you see, even before meeting a living Gnani, então antes mesmo de conhecer um Gnani vivo, it is the words of the Gnani Purush Dadashri through this fundamental book. In those days, that book used to be called Who Am I? And then, of course, subsequently, what came to you was the filtered another name for it called self-realization. You see, so what you read is the same thing. Yeah. Self-realization. This is the booklet I read the day before yesterday. And then there was a cell number, and I called Denize. So listen, where do you meet? Can I join you? And that's why I'm here. Oh, isn't that beautiful? You see? Então, o Shuddha estava dizendo que esse livro antes, ao invés de chamar a autorrealização, chamava-se Quem Sou Eu, né? E aí a Adriana disse que ela teve a oportunidade de ler o livro, viu o telefone da Denize nele, ligou e falou: como é que eu posso participar das satsangs? E aqui está ela hoje. What was very interesting is that the book was with me for about 6 or 7 months. O interessante é que esse livro teve comigo por 6 ou 7 meses antes de ler. But I didn't read it before. Mas eu não li antes. 2 days ago. Yes. Mas eu li há 2 dias. Well, that is an interesting evidence. That is an interesting sharing that you are. This is happening. I know of a Mahatma, or I know of an awakened one in Minneapolis. Okay. Essa é uma coisa interessante. É uma evidência interessante que você está dizendo que leu há alguns dias. Tem is it a Mahatma, Shuddha? I'm sorry? Yeah, Mahatma. He is living in... Tem um Mahatma que mora em Minneapolis. You know, he met our Gnani Purush Dadashri in Los Angeles in 1985. Em 1995, ele conheceu o nosso primeiro Gnani em Los Angeles. In 1985,
and the Gnani gave him this book, not even self-realization. He was given the book Aptavani 1, okay? O Gnani deu para esse Mahatma, lá em 1995, o livro Aptavani 1. Yeah, and he took the book. Ele pegou o livro. And it wasn't until 1990s, then he moved away to Minneapolis, and with his household goods and everything else all went, and then in 1997, então ele foi embora de Minneapolis, foi embora com as coisas dele, e daí em 1997 he came across the book. You see, by that time the Gnani had passed away. Physically. Aí ele acabou pegando o livro de novo, e nesse momento o Gnani já tinha morrido fisicamente. But he opened the book for the first time, and he says, "My God, this unbelievable." He says, "I actually met him and I missed him." You see? Então ele abriu o livro e falou: "Nossa, isso é incrível! Eu encontrei ele pessoalmente e passou, né? Eu fui ler o livro só agora." And so then he met Niruma and then took the Gnanvidi, you see. Aí ele conheceu a Niruma e recebeu o Gnanvidi. So between 85 to 97, that is 12 years. It took him 12 years before he connected, you see. Então, de 1985 a 1997, demorou 12 anos para ele fazer esse movimento. But Adriana, you are very fortunate. You connected within a week. Did you say about a month or whenever you received? 7 months. 7 months. I bought the book 7 months ago, but I didn't read it. Okay. Well, I read it days ago. And now so at least you do not have as much regret as this gentleman friend of mine, because he is still crying. You know, every time I meet him, I said, "Listen, you are already in. You know, look at the fact that you are already on the train to moksha or on the train of liberation. So you don't have." Esse indivíduo de Minneapolis, ele se arrepende até hoje, e toda vez que eu o encontro, ele diz para mim, ele manifesta esse arrependimento, e eu digo para ele, você já está no trem para moksha, para ele não se preocupar. You are very close to entering that moksha, Adriana, because you are already, as you look at this screen, you see so many Mahatmas, awakened ones on this page and on the next page, many who have not turned on their videos, you see. But you know, they all... Você, Adriana, você já tá nesse caminho de moksha, que é a libertação, e já está ao lado de vários Mahatmas. É só olhar aí tantas pessoas que estão presentes hoje, ainda que não com o vídeo ligado. So we welcome... I'm not in a hurry. I'm not in a hurry. Eu não estou com pressa, ela disse. You're not in a hurry because you feel that you are in the right place. Is that what you're saying? Or what are you not in a hurry? O que você está querendo? O que você está querendo dizer? Que você não está? No, I'm not in a hurry. Whatever the time the process takes. Eu não estou com pressa. Não importa o tempo que esse processo tome. Que esse processo. Yes, we welcome you. And you know, while this satsang goes on, então feel free to... Nós lhe damos boas-vindas e fique à vontade. Thank you. Feel free to write something in the chat, or feel free to interact, or feel free to come in and say,
I don't know what you're saying, Shuddha, I don't understand what you're saying. So, feel free to come in, Sinta-se à vontade de escrever no chat, de fazer algum comentário, ou até mesmo de dizer, não, eu não estou entendendo isso, o que isso significa, do que vocês estão falando. Yeah, right. Well, thank you for the welcoming. Since I'm starting, I'll be more listening than speaking. Então eu agradeço as boas-vindas, e já que eu estou começando, eu vou mais escutar do que falar. And I understood, somehow I understood where my attention has to focus on. E de alguma maneira, things that are not easy, because they are different from the common paradigms of relationship. So this is where my attention has already started to focus in. Então a minha atenção, na verdade, acabou se focando na questão dos relacionamentos, porque paradigmas que eu não conhecia surgiram. Yes, this is one place. Thank you, my dear. This is one place where the intellect which is inside, which is the highest light within, is... Esse é o lugar onde o intelecto, aquilo que tem maior luz dentro de nós. Yeah, this is one place where the intellect begins to remain quiet, so that your own real light gets a chance to come in, you see, your own real light. Então esse local é onde o intelecto permanece em silêncio e a sua verdadeira luz pode se manifestar. The energies, you see, this is a new thing. This is happening. The gathering on internet media and of human beings, and yet the rising of the energies as if it is a very special place. You see, usually you require the physical presence, the live presence of human beings around you. But here, this is now we are entering into another dimension of satsang. Então, hoje em dia, com as possibilidades da tecnologia, a gente não tem mais a necessidade de estar todo mundo presente no mesmo lugar, né? Nós podemos fazer as satsangs à distância e nos conectarmos da mesma maneira. A gente... we share the same energetic field, so it's fine. Yes, então nós produzimos a mesma energia, então mesmo campo energético, então tá bom. Yes, it is. We begin to share the energies of our presence. You see, and those of us who have gathered here, they gather here at a very with the presence which we call the P capital presence. You see, it's not just a physical presence, but it is also the presence that is beyond the mind, beyond the words, and beyond the physical activity of the body. You see? Então aqui nós nos conectamos com a presença com P maiúsculo, essa que é além do nosso corpo físico, da nossa mente, das nossas ações. Yeah, see this.
as you share more time with us, it will become more apparent. Right now, you, my dear Adriana, are present as eu sou Adriana. I am Adriana. You see, and então, that is, conforme você for convivendo com a gente, você vai notar que hoje você vem para a Satsang como eu sou Adriana. Whereas the rest of us are presenting in dual manner. There is the small presence of this P small presence with the small P capital, P small p presence as I am Antonio, you see, or I am, and I am pure soul, you see. So there are two levels of presence here, you see. Então, os outros integrantes da reunião já vêm, da nossa satsang, já vêm com uma interação dupla, né, com uma presença dupla, a presença com P minúsculo, que é, por exemplo, o Antônio, e a presença com P maiúsculo, que é a alma pura. Yes, you too, right now, your presence is in the mixed form. The I am pure soul is mixed with I am Adriana, you see, whereas... Então, hoje, a tua presença está misturada, né? Eu sou Adriana e eu sou alma pura. Isso hoje é uma mistura. Whereas for us all, it has become very clear and distinct and separate to the point where we are able to see the difference. We are able to see the difference between the two, you see. Enquanto que nós aqui estamos separados a um ponto de que é possível para nós ver a separação do eu relativo e da alma pura. Yes, and I know that you are understanding what we are trying to convey here. Yes. And this last prayer that was just recited about the prayer to the pure soul, you see, I would like our dear Tony to recite that prayer again, Tony, and recite it slowly so that our dear Adriana can focus on those words. Do you have that, Adriana? Do you have it anywhere? No, you don't have that. I don't have the prayer. Okay, so I will ask Denize to share with you this little booklet called the Charan Vidhi without the critical parts. Everything else that can be shared, she will send it to you. She will delete the part which is given in the Gnani Vidhi, and she will share the entire Charan Vidhi with you, except for that real and the relative and the. Então eu vou pedir para Denize para ela passar para você o Charan Vidhi sem as partes mais importantes que tem relação com a cerimônia, do Gnani Vidhi, e aí você pode entrar em contato com esses conteúdos, e aí nesse momento eu peço para o Tony ler a oração para a alma pura bem lentamente para que a Adriana possa absorver. Yeah. Okay. And this is thank you. Right. And then this way you can study those, and those are the steps. That little booklet that Denize will send you will bring you to the exact door to your own ama, you see, where it will make you ready for it, you see. E esse livrinho que a Denize vai mandar para você vai
vai ser o exato livro para você entrar em contato com aquilo que você estava procurando. Okay, Yeah. perfect. Yes, all right. Okay, my dear. Okay, so now, Thank you. sure. And Tony, please go on. Go ahead. Huh? Então, Tônio, vai lá, Tônio. Coração para a alma pura. O alma pura dentro de mim. Fala um pouquinho mais alto, Tony. A little louder, huh, Tony? You just increase your volume. That's all. Your vocal volume. That's all. Go on, Tony. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim, minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com mais profunda devoção e unidade ofereço minhas saudações a ti. Os erros que cometi no meu estado de ignorância, estou sincera e profundamente arrependido por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoa-me. Por favor, perdoa-me. Por favor, perdoa-me e conceda-me energia para nunca mais repetir estes erros, tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de Ti termine e eu atinja união contigo. Eu permaneça imerso em Ti e em unidade contigo. Jai Sachidanand, thank you. So let us proceed now. This, you see, it is. Vamos prosseguir. Yeah, let us proceed. You see, now this, when a unpleasant thought arises within, quando pensamento desagradável, ruim, surge dentro da gente, that is when he understands, a human being understands that I am getting bad thoughts, you see. Bad thoughts are coming, you see. É nesse momento que o ser humano percebe que os maus pensamentos estão vindo. You see? So, at that time, he is able to see, and at that time he is able to remain separate from the bad thoughts, you see. Então é nesse momento que ele consegue perceber e ele deve ficar longe desses pensamentos, que ele deve se separar desses pensamentos. This is, and he will go and tell someone, he'll say, bad thoughts are coming to me. You see? Aí ele vai dizer para alguém, maus pensamentos estão chegando a mim, estão vindo até mim. He will not say, I am having bad thoughts. He will say bad thoughts. Somehow there is, because of the bad thoughts, the unpleasant thoughts that are coming, he intrinsically and naturally wants to remain separate from those thoughts, you see. Quando esses pensamentos ruins vêm, ele intrinsecamente quer se manter separado, quer se manter distante disso, deles. He has not. What it suggests is that those thoughts
are indeed separate from that person. You see, that one who is seeing those thoughts and complaining about those thoughts. You see? Isso sugere que realmente que esses pensamentos estão separados desse ser humano, dele, né? E indica com clareza isso. So, you see, if the bad thoughts relate to somebody that he loves, like a daughter or a son, you see, he will immediately try to move away from it. He will try to block them. You see, he does, the first attempt is to move away. The first reaction is to move away. You see? Então, se ele tem maus pensamentos, por exemplo, sobre a filha dele, ele naturalmente vai querer se afastar, ele vai querer criar essa separação naturalmente desses maus pensamentos. So focus on this reaction, which is natural. You see, something negative happening in the mind, you know, that a bad negative thought, bad thought, painful thought, and the first reaction is to separate. The first reaction is to separate, you see? Então, prestem atenção nisso, né? Quer dizer, surge um pensamento ruim, algum pensamento de sofrimento, a reação natural é de separação. And the opposite is when good thoughts are coming, you see, when pleasant thoughts are coming, then the natural reaction is to become one with it, you know, to enter into it. E aí, por outro lado, quando pensamentos bons surgem, a tendência é entrar dentro deles, é se misturar com eles. So, there is the separation from the unpleasant and mixing with the pleasant, you see? Então tem a separação daquilo que é desagradável e a mistura com aquilo que é agradável. And this is the fundamental approach for the fundamental. So therefore, when good things are happening, when the mind is showing something pleasant, it is not possible to remain separate. Whereas when the mind is showing something unpleasant, it is naturally easy to remain separate, you see? Então, quando alguma coisa boa acontece, essa mistura ocorre naturalmente. E quando algo ruim acontece na mente, essa separação também naturalmente ocorre. Whereas the Gnani, you see, so this is happening to the entire humanity, all human beings of this world, you see, this is happening everywhere, you see. Isso acontece com todo mundo, com a humanidade inteira nesse mundo. So in pleasure, one mixes, and in pain, one separates, you see. Então, quando algo bom ocorre, ocorre a mistura, e quando algo ruim ocorre, ele quer se separar. Yes. Now, with this is the fundamental understanding of the fact that there is the one who moves away from, or one moves in the direction of that which is happening, you see? Então essa é a questão fundamental dessa aproximação quando algo bom ocorre e dessa separação quando algo ruim acontece. And so the one who moves, you see, the one who moves is not this body, and it is not the Ama, it is not the pure soul, but the one who is in the middle, you see? Então quem se move não é o corpo e não é a alma pura, é aquilo que está no meio entre os dois. Yeah. Thank you, my dear Gabriella. Gabriella is just doing, whatever few notes
are happening in the chat. Gabriella is translating, and wonderful. A Gabriela tá ajudando. Obrigada, Gabriela, traduzindo aquilo que está sendo posto no chat. Okay, everybody does not see your name, so Gabriella, just say hello to everybody. Say hola to everybody, right? Não é todo mundo que está te vendo, então fala oi, Gabriela, para todo mundo. Yeah, right. Yes. Olá. Okay. Yes, right. Yes. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Okay. Right. So you see this movement, the inner movement is not of the body, is not of the mind, and it is not of the Amapura. You see? E esse movimento interno não é um movimento do corpo, não é um movimento da mente, não é um movimento da alma pura. The movement is not of the words either. You see, the movement is of, so let's look at it again. The mind shows something unpleasant. You see, you don't like it, Vamos ver de novo. A mente mostra alguma coisa ruim, alguma coisa que você não quer olhar. It's a painful thought. You see, it's a bothersome thought. You see. É um pensamento que dói, é um pensamento que é algo que incomoda. The mind shows something, you see, and at that time, immediately the one inside, there is something inside which moves away from it, you see. In something inside. Então, te mostra isso, tem algo dentro da gente que se desloca, algo dentro da gente que se separa. The moment, and then there is something which is pleasant, and something moves in that direction. You see, and if it's pleasant, it pulls you. It pulls you see, it pulls então, you. Aí se for alguma coisa prazerosa, aí isso te puxa e cria essa mistura. Yeah, recognize that it is not the body or the mind that is moving, and it is not the ama pura that is moving, but the one in the middle, and the one in the middle is the mix, is the one in the middle. Okay. Então, aí é importante reconheça que quem está fazendo esses movimentos não são o corpo, não é a mente, não é a alma pura, é aquilo que está no meio disso tudo. The one in the middle that is moving is the mixture of aquele que está se movendo é a mistura. Is a mixture of Gnan, Agnan, or is a mixture of Gnan, Agnan, or light and darkness. Okay, light, darkness. É a mistura de Gnan e Agnan, a mistura de luz e escuridão. Yeah, right. Now I'm not talking about notice that we are not talking about G capital Gnan. Okay, G capital Gnan is the knowledge of the self, you see. E conhecimento, Gnan, é o que eu estou falando agora, é o conhecimento com C minúsculo. Eu não estou falando do Gnan, que é o conhecimento com C maiúsculo. Whereas the small G, the small Gnan, is just knowledge, you see, light. So human beings move, what makes them move is the net stock of their knowledge that they carry onwards with them, life after life, and they're developing life, you see. Esse conhecimento, essa luz é com C maiúsculo, com L minúsculo, porque é o conhecimento acumulado que a pessoa vai adquirindo vida após vida. Every life that we experience, you see, every life that a human being goes through, we are not talking about the Gnan Vidhi right now. Every life accumulates a certain amount of knowledge, light, you see, that stays
with him so that he does not enter into ignorance again. You see, it's a light versus lack of light, lack of light, lack of light, you see. Então, essa luz que a gente está falando, com o L minúsculo, não é relacionada com a luz, o conhecimento do Gnan, que é com G maiúsculo, mas é aquela que está sendo acumulada vida após vida e que vai encaminhando o ser de acordo com as experiências que ele foi tendo. Yeah, right. If you, to give you a simple example, if you touch live fire, então, para dar exemplo, se você tocar no fogo ardente, you know, once, twice, 3 times, and every time it burns you, every time it hurts you, then the 4th time you will not touch it, you see? You will not touch então, it because... Se você toca no fogo vivo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e se queima, na 4ª vez você não vai tocá-lo. Again and again, every time you go there and you know it hurts you, you move away from it. There's a natural. So next time it arises in front of you, you stay away from it, or you might go near, but there is the knowledge arising, so you don't go and touch it again. You see? Então, depois dessa experiência, ou você se afasta do fogo, ou você não se aproxima tanto, porque você já sabe que se você tocar, vai se queimar. Yes. So generally você já tem esse conhecimento. Generally, this is true for human beings, that where they have had painful reactions in life, they, in their awareness, in their relative awareness, they will stay away from going too much in the direction of pain. They will avoid it, you see. Então, a consciência relativa do ser humano já faz com que ele evite esse contato. Ele já sabe que ele vai se queimar, então ele evita o fogo. So there is this awareness that this is painful, so I won't go there or I will not touch it, you see. But there are certain things in life there are certain aspects of life where a human being forgets that going in that direction is painful, you see. Então, isso é a consciência que ele tem, que faz com que ele naturalmente se afaste do fogo. Mas tem coisas que o ser humano esquece, e aí ele acaba se aproximando, voltando para aquela situação. And then, even though a human being knows that going in that direction is going to give pain, you see, temporarily something arises in front of him or her that prevents this knowledge and blocks this knowledge that it is painful, and therefore he goes and experiences pain, you see, again, you see. Então, apesar de ele ter esse conhecimento, na hora que surge a situação, é como se ele tivesse bloqueado, e aí como se surgisse um bloqueio para enxergar aquela situação, e aí ele vai em direção a essa situação de novo. And you see, that which he's been through it, he has known that it leads to pain, he knows that it is going to have this effect, and yet temporarily something comes over him, and he ends up doing it only to find again that he takes a beating. It's painful again, it's painful, you see? Então, apesar dele saber que aquilo é algo que cria sofrimento, temporariamente surge como se fosse essa fumaça, e ele não enxerga isso, vai na direção e recebe o sofrimento, a dificuldade, entra em contato com a dificuldade de novo. And you know that is called the illusion. That is the moha, you see.
That is the Isso é illusion. Moha, And a ilusão. And that which attracts and makes you forget, makes one forget. Então, aquilo que atrai e faz com que a gente se esqueça é chamado de... And that is called the illusion-bearing karma. The illusion-bearing karma is otherwise known as the mohaniya karma. You see, it makes a human being forget that he has been through it. And again, he ends up right there, you see. Again, he ends up into the... É a ilusão que vincula a karma, né? Ele esquece e aí ele repete de novo, vai e sofre novamente. Yeah, see this... a simple physical, the ordinary example is like as a gentleman, a good man. He's basically a good man until he, until at the end of the day he sees a bottle of alcohol. You see, he sees a bottle of alcohol. Então, yes, yeah. Então, um exemplo disso é um homem bom, um homem correto, que chega no fim do dia e vê uma garrafa de bebida alcoólica. You see, and the attraction is so much that he forgets that he gets drunk. He forgets all those episodes where he has behaved very badly by becoming drunk and becoming therefore abusive, and then people in the home suffering. Next morning he apologizes to his wife and children, but then after a few days he's back with the bottle again. You see, that is the illusion. You see, that is the illusion that makes him forget, you see. Então, a ilusão é o momento que ele se esquece, aí ele vai, bebe e naquele momento não se lembra que ele faz com que a família dele sofra, que no dia seguinte ele vai ter que ir lá, vai pedir desculpas para a mulher, vai ver os prejuízos que ele teve tendo bebido na noite anterior. Now isso é ilusão. Yeah, that is the illusion. But you see, and then of course he gets drunk, but that illusion goes that illusion goes away when the effect of the alcohol goes away. You see, when the effect of the alcohol goes away from him, then the illusion leaves, então, you see. Yeah? Então, e a ilusão acaba indo embora na hora que os efeitos do álcool também vão embora e a ilusão já não está mais lá. But the illusion, the illusion, the ultimate illusion is this illusion that overtakes every human being when he believes, I am this body, you see? I am this body, you see? Mas essa ilusão, em última análise, é a ilusão do ser humano que acredita que eu sou esse corpo. Yeah, eu sou esse corpo. I am this is such a strong illusion, you see, that it cannot be removed. It is such a permanent illusion that it cannot be removed by any other means except through an awakened one. You see, an awakened one is the only one who can remove that illusion, you see. Então, essa ilusão é tal que de que eu sou esse corpo, né? Que ela só pode ser retirada por meio de um Gnan, de um iluminado. I am Antonio, I am Adriana, I am Carla. That illusion Eu sou Antônio, eu sou Adriana, eu sou a Carla. Essa ilusão, that one cannot be removed. You see, isso não pode ser
Yeah, that cannot be removed. It carries on life after life, you see. Isso não pode ser retirado e fica perdurando vida após vida. It can only be removed by the one who has permanently escaped from any aspects of this illusion, you see. It can only be removed by the one who is completely free from this illusion, you see. Essa ilusão só pode ser retirada por aquele que foi definitivamente, completamente removido dessa ilusão. Completely free from the illusion, and therefore, by becoming free from eu sou Adriana, you come to... Aquele completamente livre, absolutamente livre da ilusão de que eu sou Adriana. You come to eu sou Amapura, you see. Aí você passa de eu sou Adriana para eu sou Amapura. Yeah, we'll return. I think it's time for a little break here. So let us. E nós vamos retornar agora. Acho que é hora do intervalo. Yeah, let's just take a short break, and then we come back with, we will come back. Shall we take a break, my dear? Vamos fazer um intervalo? 5 minutes, yeah, 5 minutes, yeah. 5 minutos. Okay, so let us come back in 5 minutes, huh? Thank you. Então a gente volta em 5 minutos. Thank you. Jai Satidana, pessoal. No fim, a Carla ficou sozinha para a tradução hoje. Alguém quer fazer a segunda parte? Se não tiver voluntário, eu farei com todo prazer. Mas assim, eu já fiz tanto, então quem quiser pode fazer. Quem mais está aqui? Tá o Tony. Tony, você anda muito guloso. Por isso que eu fiquei quietinho. Acho que eu faço. Faz tempo que eu não faço, né? Só fiz uma. Vou fazer, para não enferrujar. Quer fazer, Adriana? A Adriana fica escondida atrás de uma imagem aí que não é o rosto dela. Adriana. Hã? Você, Adriana Fujita. Não. Fujita fugindo atrás da Via Láctea lá. Que parece um olho azul. Eu tô deitada. Ela mudou o cachorro pro olho azul lá, gente. Não. Ué, tá parecendo um olho, é? Parece um olho. Eu sei que é uma imagem do Cosmo, mas eu queria mexer com você mesmo. Não, mas hoje eu não vou fazer, não. Vou ficar quietinha, tá bom? Tá bom, eu faço. Eu faço então, pessoal. Pode deixar. Vou pegar uma água.
Okay. Hey, Shuddhatma Bhagwan. Hey, I'll continue from Okay. now, okay? Thank you, Jai Sachidanand, and thank you, Carla, my dear. Okay. All right. Now let's see here. So moving in the direction of that which is pleasant. Então, nos movendo na direção do que é prazeroso. Yes, makes one become the body-mind form. You see? Nos faz nos tornarmos a forma da mente, fala e corpo. Now, when we say becoming the body-mind form, you see? Quando a gente se torna toma forma da mente, fala e corpo. It's that becoming the body-mind form is obviously a phrase or a sentence that is only applicable to the ones who have awakened in the Gnanvidi, you see, who have become separated. Essa frase é só aplicável àqueles que passaram pelo Gnanvidi ou aqueles que já têm a separação. Because otherwise, those who are not separated, they are the body-mind form. Porque aqueles que não estão separados, eles são a mente, fala e corpo. Okay, so this word tan mayakar, tan means body, tana means body. Então essa palavra tan mayakar, man means mind, you see, and so to become the body mind, you see, is to become the body mind. É se tornar o corpo e a mente, né? Yeah. The one who moved around and did everything as I am this body, I am this mind, awakens in the Gnanvidi saying, I am not this mind, I am not this body, you see? Let me see if I understood. Então, aquelas pessoas que andam pelo mundo dizendo, eu sou esse corpo, essa mente, e tem as pessoas que chegam para o Gnani e falam, eu não sou esse corpo e essa mente. Yeah, so up until the point of awakening, up until that point when he awakened and opened up his eyes and said, oh, wait a minute, the inner eyes opened up. The inner eyes opened up and says, I am not this body, I am not this mind. You see? Então, nesse momento, vem a percepção, os olhos internos se abrem. Fala, opa, eu não sou essa mente, eu não sou esse corpo. Yeah. That awakening is no ordinary awakening. It is not like going to sleep, you see. Esse despertar não é um despertar qualquer. Ele não é como se quando a gente vai dormir. Because you go to sleep and you wake up, and you go to sleep and you wake up. No, this awakening is permanent, is eternal, is this. Então, diariamente você vai dormir e acorda, você vai dormir e acorda. E esse despertar, ele é eterno. Ele não é esse de todos os dias. And this one then becomes the eternal one. The very word entry into the eternal means then there is no going back into the temporary. You see, there is the eternal one sees that which is temporary. You see? Quando você entra nesse estado do eterno, você passa a ser aquele que vê que, puxa, isso é temporário. The eternal one sees that which continues to change. The eternal one sees the movements of
going towards the pleasant and moving away from the pleasant, unpleasant, you see. Então esse eterno é o que vê todas as coisas se transformando. Ele é o que vê a atração pelo prazer e a repulsão pelo desprazer. Yeah, he sees the moment. Now, therefore, you and I can see, you know, when Ele vê esse movimento que a gente agora consegue ver. Just a minute, Shuddha. Pessoal que sabe inglês, se eu estiver pulando alguma coisa, ou se tiver uma tradução melhor, podem dar palpite. Sorry, I'm asking help if I do something wrong. You're doing fine, my dear. Moving towards and away from pleasure and pain. You see, so in other words, pleasure and pain reactions are therefore seen now. You see, in other words, we can see the moment inside. O movimento de atração do prazer e a repulsão, esses movimentos são para ser vistos. Well, by It's seeing, to be seen. It's to be seen. Not to be seen. You and I can see. You can see when Denize gets attracted towards something or gets repelled by something. You see? Você pode ver quando a Denize está atraída por alguma coisa ou se sente repulsa por outra coisa. You see, so when you can see when Denize becomes Tanmayakar. You see, in other words, Denize Eu consigo ver quando a Denize se torna Tanmayakar. We don't say Denize became, you know, you can never become Tanmayakar. You can never become the body, mind, form. Denize becomes... Eu não consigo mais me tornar a Tanmayakar. A Denize pode ficar Tanmayakar, não eu. Yeah, you know, something very pleasant arising, you know, a nice party at the home, a lot of people during that entire time, Denize is Tanmayakar. Denize is involved or engrossed, you see? Então, ter num momento muito prazeroso, uma festa em casa, a Denize se envolve, a Denize se torna Tanmayakar. The seer, the one who is seeing this all and knowing this all, can never become Tanmayakar, the one, you know, getting involved. He continues. Aquele que vê, que sabe, ele observa isso, ele nunca se envolve. The seer remains separate, you see. So permanece separado. So therefore, for all of us here, my dear friends, all 40 of us in this satsang or how many other, never say I became involved or I became engrossed. It cannot happen. Então, todos nós que estamos aqui na satsang, a gente não deve dizer que a gente se tornou, se envolveu em alguma coisa. A gente nos tornamos Tanmayakar. Yeah. Never say I became involved. You are aware não diga eu me envolvi. You are aware of the one who became involved. You see, Você está consciente daquele que se envolveu. You become aware that Josie is hungry. You don't say I am hungry. You see. Você se torna consciente que a Josie ficou com fome. Você não vai dizer eu fiquei com fome. Josie is hungry. Josie is upset. You see, you know. A Josie está com fome. A Josie está triste. Yeah, Josie is upset. Yeah, you might, but you know. Josie is not upset. Today she was translating. Yeah. She was translating Aptavani 14. She was, and I asked it back, and she said, "No, I will end it." Eu estou fazendo uma pequena fofoca. She is aware. A Josie não vai ficar chateada porque hoje ela estava traduzindo Aptavani 14. Eu pedi de volta e ela falou: "Não, tá muito bom. Eu vou terminar." Não me deu. Yeah, this you see, so yeah, but somebody will say, Denize will say, but I saw you became upset. So aí a Denize, alguém pode dizer, a Denize pode dizer, puxa, mas eu vi você e você estava chateado. So then Agna one will say, yes, sorry, I was upset, but inside you know, you were not upset. It was Josie who was upset, you see.
Então, eu posso responder assim, você tem razão. Mas, segundo a Agna 1 e 2, Josie que estava aborrecida. Dentro, eu não estava aborrecida. Yeah, in other words, so by somebody might say, I saw you were upset, and why are you saying I'm not upset? So at that time you have to say, yes, you're right, I was upset. By relative viewpoint, you enter into, by relative, let me just manage. There's some extra sounds. Okay, hold on. Oh, sorry, I have, let me close the door because I have airplanes here. Sorry. Okay. Okay. My fault. Okay, so so at that time, for the world, you are, if somebody says you are upset, you have to say, yes, I'm upset. Então, para o mundo vai te ver aborrecido, e aí vai dizer, você está aborrecido, e você vai responder, sim, eu estava aborrecido. But really you don't say, no, I was not upset. You see, in other words, não vai dizer, não, eu não estou aborrecido. Because if somebody says you're upset, you're upset. So then, agree in Agna 1 that I'm upset, but inside you remain the blissful one. You know that Josie was upset, I'm not upset, you see? Então, você não vai negar para as pessoas que falaram, puxa, eu estou te vendo aborrecido, você não vai negar, você fala, não, eu estava aborrecida. Mas, internamente, você sabe na Agna 2 que eu vi a Josie ficar aborrecida. Eu não estava aborrecida. Don't. I saw Sorry. Do not. I saw Josie upset. No, you don't have to say anything. Do not try to. You just inside you know that Josie was upset. You see. Internamente você sabe que a Josie estava aborrecida. In other words, our this Vignan, this science, this Gnan is so magnificent that you do not have to show it in the relative. You don't have to prove it in the relative. You do not have to. Essa ciência do Dada é tão magnífica que você não precisa mostrar externamente, você não precisa provar externamente. Do not try to prove our Gnan in the relative anywhere, Não joga o Gnan no relativo, de nenhuma forma. Because that is called interference, you see. If you say, I'm not upset, you immediately you have become Josie, you see. Porque se você fizer isso, você vai interferir. Se na hora que você falar, não, eu não estou aborrecido, aí você se tornou a Josie. Yeah, so you do not have to, this division, this separation that our dear Gnani have performed for us, you see, is so magnificent that you do not have to do anything. You do not have to prove anything to anyone. Então, essa separação que o Dada proporcionou para nós, ela é tão magnífica que a gente não precisa provar para ninguém nada. Yeah, you don't have, because trying to enforce anything of your Gnan into the relative is called interference. You see, you have spoiled it. You have come out of yourself, you see. Então, tentar expor ou forçar qualquer coisa do Gnan para o relativo, você está interferindo, você vai estar estragando isso. Você vai estar se tornando o ser relativo. Gnan exists where silence exists, you see. O Gnan existe onde existe o silêncio. Yeah, this is our true silence, you see. This inner silence is our Gnan, you see. Esse silêncio interno é o nosso Gnan. Yeah, we are discussing this in Satsang, which is different, you see. But it is only... Nós já discutimos isso em Satsang. It is only when you reverse back to your silent space, you see. It is only when you come back into your silent space of Agna 2, you see,
Então, é só quando você volta para o seu espaço silencioso da Ajna 2. It's only when you come back into the silent space of Ajna 2 that the beauty of this Vignan will start working for you see? Então, é só nesse momento, quando você volta para o espaço silencioso da Ajna 2, que esse Gnan começa a mostrar toda a beleza dele. Yeah, and only then your real energies will start working inside, you see? Só assim a verdadeira energia vai começar a trabalhar. Only then will you be able to appreciate the exact nature of the doer, what's happening. You will be able to appreciate what is happening. Dessa forma, é a única forma que você vai conseguir apreciar o que está acontecendo. Yeah. Only then will the energies for you to enter into the necessary inner penance will arise, inner penance. So sorry, Shuddha. On inner penance. Yes, this I understood, but I lost the only then you will be able to enter into the inner penance, you see. Somente assim você vai entrar na penitência interior. Inner penance space arises with inner silence, you see. You can't say anything. A penitência interna vai começar quando você estiver no espaço silencioso. Silence doesn't mean not saying anything, okay? Don't confuse silence with no words. That's not Não confunda silêncio com falta de falar. Silence is much more deeper than words or no words, you see? Silêncio, esse espaço silencioso é muito mais profundo do que palavras ou não palavras. Silence is eu sou alma pura, you know? Silêncio é eu sou alma pura. Silence is entering into the space of the agnas of our Gnani Purush. Silêncio é entrar nas agnas do Gnani Purush. You see, silence is to see relative as it is. You see, to see the relative as it is. You see. Silêncio é ver o relativo como ele é. Silence is where all opinions go away. You see, there are no opinions where there is silence. You see. Silêncio é quando as opiniões vão embora. Yeah, não há opiniões no espaço silencioso. Yeah. So silence arises when you see the self in the other human being. You see, you see the self. O silêncio surge quando você vê o ser no outro ser humano. You know, the other person may be angry and visibly upset, but silence is there for you if you see his or her Amapura, the Lord within him or her, you see? Mesmo que a pessoa esteja furiosa, muito brava, e você consegue ver a alma pura dela. Aí o silêncio surge. Yeah, silence is there when there is no illusion anymore in front of you, you see? É quando não tem mais ilusão na sua frente. And when you are in the space of the self, there is no illusion, you see? E quando você está no espaço do ser, não tem ilusão. Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando muito baixo? Tá bom? Tá. Yeah. Yeah, tá bom. Okay, tá. A little more and you will be speaking Portuguese, okay? Giving Satsang in Portuguese. I'm with you. I'm with you in all of you inside, you know. Inside. Yes, it's true. Yeah. Vishuddhatma Bhagwan. Okay, so let us now share. I'm going to share the Siddha Stuti, unless if somebody wants to say something, you know, or share something. This is a good time before we go to the Siddha Stuti. Somebody wants to say something, most welcome. Alguém quer fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa? Senão a gente vai passar para dar uma olhada na Siddha Stuti. Yeah, then we go to the Siddha Stuti, okay? Okay.
All right. I am just... I think nobody should... Okay, right. Everybody is in love with Dada's and his words, so let us go. Tá todo mundo apaixonado pelo Dada e suas palavras, então ninguém quer falar nada. All right. So I'm just going to quickly mute and then I allow you to unmute here, okay? And then we go. Let me see here. Okay, you're okay. Now I am going to share. Let us see. There we are. And we are in the 30th session of the Siddha Stuti. And let me get rid of this here. Okay. Do you see what I see? Do you see? Yes. Okay, good. The worshipping, the properties of the self. Is, yeah. Itself. Yeah. All right. Let me just pull out the Gujarati. December. Just okay. Anyway, let us. I will pull it out later. Let's just read, huh? Okay. Worshipping the properties of the self is itself the Siddha Stuti. Yeah. Okay, you go on. Reciting the intrinsic properties of the self, that is considered Siddha Stuti. If one continues to recite those properties, a great deal of his work will be accomplished. A reverência às propriedades do ser é por si o Siddha Stuti. Recitando as propriedades intrínsecas do ser, isso é considerado Siddha Stuti. Se a pessoa continua a recitá-las, um ótimo negócio do seu trabalho será realizado, alcançado. Okay, when one recites, I am full of infinite knowledge, I am full of infinite vision, I am full of infinite energy 10 times, then what is there to say of the heights that he will reach? So much applied awareness will result, and that is considered complete Shuddha upayog, pure applied awareness as the self. That is referred to as the Siddha Stuti. The self is beyond the reach of the senses, the 5 senses, so it can only be worshipped through its properties. Oh, even if you do the exact darshan, live connection with an enlightened one through the eye contact of this Dada Bhagwan, then that is the absolute Siddha Stuti. Go on. And, okay. Quando alguém recita, eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de visão infinita, eu sou pleno de energia infinita 10 vezes, então o que há para dizer as alturas que ele alcançará? Tanta consciência colocada em prática terá resultado. E isso é Siddha upayog, completa, que é a pura consciência. Let me translate better. É a pura aplicação da consciência aplicada. Isto é citado como Siddha Stuti. O ser está além do alcance dos sentidos, então só pode ser reverenciado através de suas propriedades. Mesmo se você fizer o darshan exato, que é a conexão viva com o ser iluminado através do contato com os olhos, mesmo se você fizer esse darshan com Dada Bhagwan, então isso é o Siddha Stuti absoluto. Questioner. Siddha Stuti, that is correct. If one wants to worship the absolutely liberated state, then it can only be done by reciting the properties of the self. And Dadashri says, yes, Siddha Stuti.
Over here in this world, it has been referred to as Siddha Stuti. Have you ever recited it? Have you ever recited it? Never? If this Siddha Stuti is done, then infinite bliss will result. Is it difficult? You have the whole night to yourself, don't you? Does anyone else share a part in it? Então o interlocutor fala. Oh. Yeah, go on. So stop the screen, please. Siddha Stuti, isso é certo. Se alguém quer reverenciar o estado de libertação absolutamente, então pode ser feito recitando as propriedades do ser. E o Dadashri diz, sim, o Siddha Stuti. Aqui nesse mundo é citado como Siddha Stuti. Você alguma vez já recitou? Nunca? Esse Siddha Stuti é feito, então, bem-aventurança infinita resultará. Perdão. Se esse Siddha Stuti é feito, então bem-aventurança infinita resultará. É difícil? Você tem a noite inteira para você mesmo, não tem? Alguém mais compartilha uma parte disso? Ok. Okay. It is my own, questioner says. Dadashri says, no one shares a part in it. Your dad must have a share in it, no? Not at all, questioner says. You are saying that it's our own? No one has a share? Say it leisurely for an hour. What do you think? And it is very difficult, isn't it? Is there anything difficult in this? It is not difficult, Dada. Dadashri says, it's just that you have not formed a habit of it, that is all. If you make a practice of it, then everything will become easy. All right. Right there. Aqui. Ele perguntou, alguém mais compartilha uma parte disso? E o interlocutor diz, não, sou eu mesmo. E o Dadashri falou, ninguém compartilha nisso? Seu pai tem que ter uma parte nisso. De forma nenhuma, falou o interlocutor. E o Dadashri disse, você está dizendo que isso é por si próprio? Ninguém tem uma fatia? Diga isso vagarosamente por 1 hora. O que você acha? Isso é difícil, não é? Há algo difícil nisso? E o interlocutor, não é difícil, Dada. E o Dadashri disse, é somente que você não criou o hábito disso. Isso é tudo. Se você fizer a prática disso, então todas as coisas se tornarão fáceis. Questioner, the properties of the self are with us, Dada. While reciting them, do we have to understand them? Dadashri says, no, you just have to say them. There is certainly no need to understand the properties beforehand. The properties are considered to be a different thing. When reciting them, it is considered upayog. You come into your own Shuddha upayog, and the Siddha Stuti is done. You have to do all you have to do is to recite it. Even that, recite it so that only you can hear it. Try that process for more than 8 minutes. If it does not suit you, then discontinue it. If it suits you, then do it. However, it definitely suits everyone. E o interlocutor diz, as propriedades do ser estão conosco, então as recitamos. Nós temos que entendê-las? E o Dada diz, não. Sorry, Shuddha, can you... Sorry, yeah. I need a little more. Okay, all right. Yes. And Dadashri disse, não, você somente tem que dizê-las. Não há necessidade de compreender as propriedades de antemão. As propriedades são consideradas uma coisa diferente. Quando recitá-las, isso é upayog. Você torna o seu próprio Shuddha upayog. E o Siddha Stuti é feito. Então, tudo que você, com V maiúsculo, tem que fazer é recitá-las.
ainda assim, recite-as de forma que você possa ouvi-las. Tente esse processo por mais de 8 minutos. Se não servir para você, então interrompa. Se servir para você, faça. Contudo, definitivamente serve para todo mundo. Beautiful, beautiful. Okay, I'm going to stop sharing this. And I am just going to give you all that link just for a minute of the reference of this book, you say, of this translation of yours, because ele vai compartilhar link que tem esse Siddha Stuti escrito, tá? Yeah, yes, okay. So that for those you don't have that, you can go to that page. You see page. Quem quiser acompanhar no próprio. Yeah, page 30, page 32 or something, or 33, whatever. Okay. So now. Página 32, 33. Now. This is amazingly beautiful. Amazing. What we just read is so beautiful, you see? O que nós lemos é tão bonito. You know, just look at this. Olha isso. This, you know, as I look at the Gujarati here, I want to share with you this second paragraph. Então, ele está olhando a versão em Gujarati, está encantado, e ele vai ler para nós o segundo parágrafo. It's a tremendous amount of work will be done, you say, but not work of the relative. It is the work of us all liberated ones who are wanting to come more and more into the experience of the self, the Ama. Então, é um tremendo trabalho que está sendo feito. E... Nossa, me deu branco. It's a tremendous amount of work that is be done. Yeah, but this work is not in the relative, you know. This is real work of the self only, of the experience of the self. É um trabalho do ser somente, né? Yeah, you know, this Siddha Stuti, this is for rising higher and higher towards the experience of the self, you see, more and more. E o Siddha Stuti, esse processo de repetir, faz com que você se eleve mais e mais na direção da alma pura. Yeah, now, you know, he talks about this word upayog, okay? Upayog. Ele fala bastante dessa palavra upayog. Upayog has two meanings, okay? The first meaning is utilization. A primeira significado de Upayoga é utilização. Ele tem dois sentidos. For instance, if I have this pen, okay? Por exemplo, você tem essa caneta. This pen, right? For this pen. Okay, if I just keep on holding it, I'm not doing anything with it, you see? But, então, se eu ficar rodando essa caneta, eu não estou fazendo nada. But if I take a piece of paper and I write something beautiful with it, you see, then... Então, se eu pego pedaço de papel e escrevo algo bonito nele... Then, if I write a spiritual song with it, of Akram Vignan with it, then you see, it has gone in the direction of auspicious utilization of this pen, you see. Então, se eu escrevo uma música espiritual, se eu escrevo com o conhecimento do Dada, ela teve, essa caneta passou a ter uma utilização muito auspiciosa. So it becomes auspicious upayog. So Shubha upayog is called, you know, correct, good use, okay, good use. Bom uso, terá sido chamado de Shuddha upayog. No, not Shuddha, Shubha, not Shuddha, Shubha, okay, auspicious means Shubha, okay, Shubha means auspicious, means good use, okay, helpful or good use, okay, this is called, all right, Shubha upayog. Then there is, and then there is ashubha, means it is inauspicious or hurtful. Yeah, ashubha é não auspicioso ou hurtful. It doesn't help. So if I write a nasty letter with this thing, okay, and mail it,
then somebody receives it, is going to create negative feelings, you see. You know. Então, se eu escrevo coisas ruins e ponho no correio, isso vai gerar sentimentos negativos. So, you see, so Ashubha upayog, and then there is, so... E esse é o Ashubha upayog, que é o que fere. So with anything that is in the relative, you know, there are dual uses. Either there is a good use or there is a bad use, you see. Mas tudo do relativo tem dois usos, né? Um bom uso e um uso ruim. With this body, there could be good use of this body or there could be bad use of this body, you see. Esse corpo pode ter um bom uso para esse corpo ou um mau uso para esse corpo. So anything in the relative, the upayog is either of these two, you see. The good então, or the bad. Tudo do relativo tem essas duas possibilidades de uso. Yeah, this mind, you see, which this mind can be put to good use, and therefore it is Shubha or auspicious use of this mind, you see. Então essa mente pode ter um uso auspicioso, é o Shubha. Shubha upayog, auspicious Shubha use. upayog é uma utilização auspiciosa da mente. Yeah, like what our dear, what's our dear, who is translating this? Gabriella is. Gabriella is right now in Shubha upayog. You see, Shubha upayog, you know, auspicious. Por exemplo, o uso da mente da Gabriela, agora traduzindo o chat para nós, é um Shubha upayog. Yeah, Shuddha and Denize are in Shubha upayog, you see. It's, in other words, we are sharing, you see, these faculties of the mind, body and speech, you see. E a Denize também está no Shubha upayog. Nós todos estamos compartilhando essa. We are sharing this relative machine for good use. Nós estamos compartilhando o bom uso dessa máquina. And the Shuddha upayog is, now on the other hand, the Shuddha means pure upayog. Okay, pure upayog means pure use. E o Shuddha upayog? Yeah, use is where is beyond the mind, speech and body, you see. Daí ele está além da mente, fala e corpo. Beyond mind, speech and body, you know. Now, so Dada says that when you say I am full of infinite knowledge, you see. Now, e o Dada diz que quando a gente diz eu sou pleno de conhecimento infinito, I am full of infinite vision. I am full of infinite energy. Now this, in fact, goes in the direction of Shuddha upayog. It is beyond mind, speech and body, you see. Então, quando a gente fala, eu sou pleno de conhecimento infinito, eu sou pleno de visão infinita, a gente está indo na direção do Shuddha upayog. Yeah. And it is because it has not going in the direction of the mind or the body or words, it is pure. E porque não está indo na direção da mente, fala e corpo, é puro. The word pure cannot be, for all technical purposes, cannot be applied for anything in the relative, okay? It can only say. A palavra puro não deve ser aplicado em qualquer coisa que seja relativo. Yeah, pure Shuddha, the pure is absolute, you see, it's in the absolute realm of the self, you see. Pure. O puro, ele é absoluto, ele tá no reino do ser. Yeah, it only applies to the self, you know. Só se aplica ao ser. Yeah, with reference to this, therefore, you know, he says, can you imagine this? Because you cannot, there are no words to describe the realm or the space of the self, therefore these words are used, you know, because you cannot describe the invisible. Não tem nem como descrever esse invisível, esse espaço do absoluto. Yeah, you cannot describe this invisible, the untouched, that which you cannot touch. O invisível, o intocável.
Yeah. So this is the Siddha. This is the final accomplishment. Now this is very beautiful. This is the final accomplishment. Isso é a conquista final. Yeah. This is the final. If you want to use the word use, this is the final use. You see the final. É o uso final. Final use of our presence. We are present in this body. We have been separated from this mind, speech, and words, and now the final use comes in. The final upayog comes in. You see? Wow, Shuddha, come on. The final application. Can you repeat, please? Because it's so beautiful. But I got lost. So we are present now here, separate from this mind, speech, and body, right? All of us are present. Agora eu estou separado, a minha presença está separada da mente, fala e corpo. Now, in the separated state, the final applied use comes in of our true self. The final application of our true self comes in here, you know? E aí, né, estando separado, essa aplicação final está sendo usada. You see, we have used, our use has gone not in this direction, not in this direction, but it has gone in the direction of the self. Shuddha upayog, you see, final. E está sendo, esse uso todo está sendo na direção do ser. Final application and final applied awareness. You see, final applied awareness of the self. É a aplicação final da consciência. Yeah, the final. But you see, awareness is there, but a aplicação final da consciência do ser. Yeah, the awareness is there, but now the awareness is applied by affirming who I am. I know I am infinite knowledge. I am infinite vision. You see? A consciência está lá, mas na hora que eu faço as afirmações de eu sou a visão infinita, a energia infinita, eu estou usando, eu estou aplicando a consciência. I am this. But now here's the beautiful thing. As you read it, you see, Dada gives the first 3 sentences. I am infinite knowledge, I am infinite vision, and I am infinite energy. Right? Remember, então, we read... o Dada nos deu essas 3 primeiras sentenças, que é eu sou o conhecimento infinito, eu sou energia infinita e eu sou... Infinite vision, knowledge, and energy. These 3. These 3 things, if you recite 10 times each, loudly, so, I want you to recite Denize. Just say, so, I'm full of infinite knowledge. Just say it. Então, ele pediu para a gente repetir 10 vezes, para mim repetir 10 vezes agora. Eu sou plena de conhecimento infinito. Eu sou plena de... 10 times? No, just 5 times, right? 5 times, ok. 5 vezes. Eu sou plena de conhecimento infinito. 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 Okay. Now you say this. Now when you have time, you do it 10 times each one of these things. Okay. Now, então, quando tiver tempo, faça 10 vezes cada uma delas. You do it in your own space so that only you can hear it, you see, Faça num espaço seu, onde só você pode ouvir. And you do this for about 8 minutes, Faça isso por pelo menos 8 minutos. And then, you see, in the paragraph 1, 2, 3, this is the beauty of it. What Dada says is, in the 4th and the 5th paragraph, Dada says the result will be infinite bliss. E o resultado disso vai ser uma bem-aventurança infinita. Infinite bliss will arise. You've read it. We read it today. Ele está citando os parágrafos que eu li agora, né? Yeah. Ele vai trazer uma bem-aventurança infinita. You see, Dada is saying this. Do it. Within 8 minutes, something happens. Within 8 minutes, something. O Dada está dizendo isso. Faça 8 minutos que você vai ver o que acontece. You see, this is, and Dada says the whole night is yours, is it not? E o Dada diz, toda a luz é sua, não é?
Yeah, why are you wasting this time? If you want infinite bliss, yeah. By the way, you will not be able to do it more than 48 minutes. But you see, there's some mathematics involved in here. Tem umas matemáticas envolvidas aí. Não vai conseguir fazer mais que 48 minutos. It is very interesting because we can see this amount of time in many times the other thing. Let me say, é muito interessante porque a gente vê essa coisa, essa número muito frequente no Akram. O Dada falando que tem 8 minutos, 48 minutos. Tem todo uma ciência de números aí, uma matemática. The Shuddha upayog, the pure applied awareness, is not something. It's not something that is being done. It happens. You see? Não é algo que é feito, ela acontece. It happens by beginning to recite this in the exactness with which Dada is giving it to us, you see? É recitar com a exatidão que o Dada nos deu. Yeah, it happens. It begins to happen after the first 8 minutes. It starts happening, you see? Yeah. No começo começa a aparecer depois dos 8 primeiros minutos. Yeah, and the Dadashri says, if this Siddha Stuti happens, then infinite bliss will happen. E o Dada diz que se esse Siddha Stuti acontece, então uma bem-aventurança infinita vai acontecer. Yeah, so this is an inner thing. Inner bliss. Coisa interna. It is inner bliss cannot be compared with anything externally that is experienced through these 5 senses. You see, it is not related Essa bem-aventurança interna não tem comparação com nada que a gente possa experienciar pelos 5 sentidos. It is beyond the pleasure and the pain that you are used to. It is beyond that, you see? Está muito além do prazer e da dor que a gente está acostumado a experimentar. So it is beyond all of that, and I'm just looking at time. Our time goes away here. Yeah. The time just flies, So. O tempo voa mesmo. Yeah. So we will come back to it. We will revisit this next time when we come. A gente vai revisitar isso próxima because vez. There's much more. You see, there is more to be discussed in the other part. Here, tem mais para discutir da outra parte. As we go into this, because there is, we will visit this particular heading again in our next time, because there is a lot of beauty in it, Então a gente vai revisitar esse título, esses parágrafos que nós lemos, porque tem muita beleza aí. You see, but this, because Dada compares this to his exact darshan too. This Dada compares this to his live exact darshan. This is amazing, Que o Dada compara essa repetição do Siddha Stuti com o darshan ao vivo com ele. Ele faz essa comparação. It's as if, the Gnani Purush was sitting in front of you, Como se o Gnani Purush estivesse sentado na sua frente. The Gnani Purush is not this body, you see. O Gnani Purush não é esse corpo. But if he's sitting in there, then the body darshan is over and the exact darshan begins, you see, inside. Se o Gnani está sentado na sua frente e aí você consegue fazer um darshan exato começa a acontecer. The body darshan is replaced. His body darshan is replaced by the darshan of Dada Bhagwan, the invisible eternal one in you and I. O darshan com o corpo presente foi substituído pelo próprio Dada Bhagwan fazendo o darshan. Your Dada Bhagwan will manifest, you see, through this Siddha Stuti, you see. O Dada Bhagwan vai se manifestar através desse Siddha Stuti. Shuddhatma Bhagwan. Time. Já passamos da hora. Para variar.
Okay. Only 6 minutes, Shuddha. What's that? Yeah, okay, yeah, right. 6 minutes. Foi só 6 minutos. Yeah, right, okay. All right, so with a lot of love, huh? Yes, a lot of love. I was missing so much to make translation. No, you're doing great. The words are coming out naturally, you know. The words are coming out through but all. I need to give chance to others, you know. No, well, you know, you are, you know, there's your intention is to make everyone of your fellow Brazilians participate in this beauty, you see? Yes, it's true, it's true. Okay. Eu estou falando que eu estava com saudade de traduzir e que ele falou que eu não estou tão enferrujada assim, que eu estava bem. E eu falei, mas eu tenho que dar chance para as outras pessoas, né? Ele, é para ver que você está querendo que todos os brasileiros participem dessa luz, então mesmo. Yeah. So, you know, so we end with the darshan of everyone here, Aidalina, Shuddha, Antonio, Hoberom, Maria Rosimar, Maria Cristina, Bernadette, Denise, Margarida, Concenciao, Marcia, Delvani, Marcia Souza, Aldria, and the family there, huh? And then Gabriella, Adriana, Shuddha Bhagwan, Santana, Josiane, Maria Laidi, Vera Fior, Branca e Benicio, Caio, Beatrice, dear Carla, Solange, and then Riso, Lucia, Elena Andrade, Vania, Joni, Fabiano, Evandro, Adriana, dear Adriana, Ednaldo, Vanya, Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to all of you. Jai Satidana, pessoal, muito obrigado. As mais elevadas reverências para vocês. Yeah, highest, please. Yeah, highest. Thank you very much. Huh? Thank you. Bye. Tchau, pessoal. Jai Satidana. Jai Satidana. Bye, Shuddha. Bye, my dear. Huh? All of you. Yeah. Yes.